splendid show. प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का यह उत्सव है। सन 1950 में आज ही के दिन हम सबकी इस गौरवशाली पहचान को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। उस दिन भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ और हम भारत के लोगों ने एक ऐसा संविधान लागू किया जो हमारी सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। हमारे विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। महामारी के कारण इस वर्ष के उत्सव में धूमधाम भले ही कुछ कम हो, परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है। गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया तथा उसके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया। 2 दिन पहले 23 जनवरी को हम सभी देशवासियों ने जय हिंद का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनका पूर्ण स्मरण किया है। स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान का निर्माण करने वाली सभा में उस दौर की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों का प्रतिनिधित्व था। वे लोग हमारे महान स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख ध्वजवाहक थे। लंबे अंतराल के बाद भारत की राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण हो रहा था। इस प्रकार वे असाधारण महिलाएं और पुरुष एक नई जागृति के अग्रदूत की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने संविधान के प्रारूप के प्रत्येक अनुच्छेद, वाक्य और शब्द पर सामान्य जनमानस के हित में विस्तृत चर्चा की। वह विचार मंथन लगभग 3 वर्ष तक चला। अंततः डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष की हैसियत से संविधान को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया और वह हमारा आधारभूत ग्रंथ बन गया। यद्यपि हमारे संविधान का कलेवर विस्तृत है क्योंकि उसमें राज्य के कामकाज की व्यवस्था का भी विवरण है, लेकिन संविधान की संक्षिप्त प्रस्तावना में लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्गदर्शक सिद्धांत सारगर्भित रूप से उल्लिखित हैं। इन आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है जिस पर हमारा भव्य गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। इन्हीं जीवन मूल्यों में हमारी सामूहिक विरासत भी परिलक्षित होती है। इन जीवन मूल्यों को मूल अधिकारों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में हमारे संविधान द्वारा बुनियादी महत्व प्रदान किया गया है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संविधान में उल्लिखित
मूल कर्तव्यों का नागरिकों द्वारा पालन करने से मूल अधिकारों के लिए समुचित वातावरण बनता है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के मूल कर्तव्य को निभाते हुए हमारे करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता अभियान से लेकर कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। ऐसे अभियानों की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय हमारे कर्तव्यपरायण नागरिकों को जाता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र हित के अभियानों को अपनी सक्रिय भागीदारी से मजबूत बनाते रहेंगे। प्यारे देशवासियों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्णतः प्रभावी हुआ। ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था जिस दिन भारतवासियों ने पूरी आज़ादी हासिल करने का संकल्प लिया था। सन 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। अतः यह तय किया गया कि उसी दिन से संविधान को पूर्णतः प्रभावी बनाया जाए। सन 1930 में महात्मा गांधी ने देशवासियों को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का तरीका समझाया था। उन्होंने कहा था, चूँकि हम अपने ध्येय को अहिंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और यह काम हम केवल आत्मशुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथाशक्ति कोई रचनात्मक कार्य करने में बिताएं। यथाशक्ति रचनात्मक कार्य करने का गांधी जी का यह उपदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा। उनकी इच्छा के अनुसार गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के दिन और उसके बाद भी हम सब की सोच और कार्यों में रचनात्मकता होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्मनिरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और उसके बाद बाहर भी देखें, लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत तथा बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान करें। प्यारे देशवासियों, मानव समुदाय को एक दूसरे की सहायता की इतनी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी थी जितनी कि आज है। अब 2 साल से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन मानवता का कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष अभी भी जारी है। इस महामारी में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर आघात हुआ है। विश्व समुदाय को अभूतपूर्व विपदा का सामना करना पड़ा है। नित्य नए रूपों में यह वायरस नए संकट प्रस्तुत करता रहा है। यह स्थिति मानव जाति के लिए एक असाधारण चुनौती बनी हुई है। महामारी का सामना करना भारत में अपेक्षाकृत अधिक कठिन होना ही था। हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते हमारे पास इस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए उपयुक्त स्तर पर बुनियादी ढांचा तथा आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन ऐसे कठिन समय में ही किसी राष्ट्र की संघर्ष करने की क्षमता निखरती है। मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। पहले वर्ष के दौरान ही हमने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को विस्तृत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े। दूसरे वर्ष तक हमने स्वदेशी टीके विकसित कर लिए और विश्व इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। यह अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने अनेक देशों को वैक्सीन तथा चिकित्सा संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान कराई हैं। भारत के इस योगदान की वैश्विक संगठनों ने सराहना की है। दुर्भाग्य से संकट की स्थितियां आती रही हैं क्योंकि वायरस अपने बदलते स्वरूपों में वापसी करता रहा है। अनगिनत परिवार भयानक विपदा के दौर से गुजरे हैं। हमारी सामूहिक पीड़ा को
व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन एकमात्र सांत्वना इस बात की है कि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी है। महामारी का प्रभाव अभी भी व्यापक स्तर पर बना हुआ है, अतः हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने बचाव में तनिक भी ढील नहीं देनी चाहिए। हमने अब तक जो सावधानियां बरती हैं उन्हें जारी रखना है। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कोविड अनुरूप व्यवहार के अनिवार्य अंग रहे हैं। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन करना आज हर देशवासी का राष्ट्र धर्म बन गया है। यह राष्ट्र धर्म हमें तब तक निभाना ही है जब तक यह संकट दूर नहीं हो जाता। संकट की इस घड़ी में हमने यह देखा है कि कैसे हम सभी देशवासी एक परिवार की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के कठिन दौर में हम सब ने एक दूसरे के साथ निकटता का अनुभव किया है। हमने महसूस किया है कि हम एक दूसरे पर कितना निर्भर करते हैं। कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करके यहाँ तक कि मरीजों की देखभाल के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स ने मानवता की सेवा की है। बहुत से लोगों ने देश में गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ये सुनिश्चित किया है कि अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध रहें तथा सप्लाई चेन में रुकावट ना पैदा हो। केंद्र और राज्य स्तर पर जन सेवकों, नीति निर्माताओं, प्रशासकों और अन्य लोगों ने समय अनुसार कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के बल पर हमारी अर्थव्यवस्था ने फिर से गति पकड़ ली है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत की दृढ़ता का यह प्रमाण है कि पिछले साल आर्थिक विकास में आई कमी के बाद इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली दर से बढ़ने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को भी दर्शाता है। सभी आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाने और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करने हेतु सरकार निरंतर सक्रिय रही है। इस प्रभावशाली आर्थिक प्रदर्शन के पीछे कृषि और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में हो रहे बदलावों का प्रमुख योगदान है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हमारे किसान, विशेषकर छोटी जोत वाले युवा किसान, प्राकृतिक खेती को उत्साहपूर्वक अपना रहे हैं। लोगों को रोजगार देने तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में छोटे और मझोले उद्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे इनोवेटिव युवा उद्यमियों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रभावी उपयोग करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे देश में विकसित, विशाल और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की सफलता का एक उदाहरण यह है कि हर महीने करोड़ों की संख्या में डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। जन संसाधन से लाभ उठाने यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने के लिए हमारे पारंपरिक जीवन मूल्यों एवं आधुनिक कौशल के आदर्श संगम से युक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए सरकार ने समुचित वातावरण उपलब्ध कराया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्व में सबसे ऊपर की 50 इनोवेटिव इकोनॉमीज में भारत अपना स्थान बना चुका है। यह उपलब्धि और भी संतोषजनक है कि हम व्यापक समावेश पर जोर देने के साथ साथ योग्यता को बढ़ावा देने में सक्षम हैं। देवियों और सज्जनों, पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उन युवा विजेताओं का आत्मविश्वास आज लाखों देशवासियों को प्रेरित कर रहा है। हाल के महीनों में हमारे देशवासियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता और कर्मठता से राष्ट्र और समाज को मजबूती प्रदान करने वाले अनेक उल्लेखनीय उदाहरण मुझे देखने को मिले हैं। उनमें से मैं केवल 2 उदाहरणों का उल्लेख करूंगा। भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की समर्पित टीमों ने स्वदेशी व अति आधुनिक विमानवाहक पोत IAC विक्रांत का निर्माण किया है, जिसे हमारी नौसेना में शामिल किया जाना है। ऐसी आधुनिक सैन्य क्षमताओं के बल पर अब भारत की गणना
विश्व के प्रमुख नौसेना शक्ति संपन्न देशों में की जाती है। यह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने का एक प्रभावशाली उदाहरण है। इससे हटकर एक विशेष अनुभव मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगा। हरियाणा के भिवानी जिले के सुई नामक गांव में उस गांव से निकले कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने संवेदनशीलता और कर्मठता का परिचय देते हुए स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने गांव का कायाकल्प कर दिया है। अपने गांव यानी अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव और कृतज्ञता का यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। कृतज्ञ लोगों के हृदय में अपनी जन्मभूमि के प्रति आजीवन ममता और श्रद्धा बनी रहती है। ऐसे उदाहरण से मेरा यह विश्वास दृढ़ होता है कि एक नया भारत उभर रहा है, सशक्त भारत और संवेदनशील भारत। मुझे विश्वास है कि इस उदाहरण से प्रेरणा लेकर अन्य सक्षम देशवासी भी अपने अपने गांव एवं नगर के विकास के लिए योगदान देंगे। इस संदर्भ में आप सभी देशवासियों के साथ मैं एक निजी अनुभव साझा करना चाहूँगा। मुझे पिछले वर्ष जून के महीने में कानपुर देहात जिले में स्थित अपनी जन्मभूमि अर्थात अपने गांव परौंख जाने का सौभाग्य मिला था। वहां पहुंचकर अपने आप ही मुझमें अपने गांव की माटी को माथे पर लगाने की भावना जाग उठी, क्योंकि मेरी मान्यता है कि अपने गांव की धरती के आशीर्वाद के बल पर ही मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सका हूं। मैं विश्व में जहां भी जाता हूं, मेरा गांव और मेरा भारत मेरे हृदय में विद्यमान रहते हैं। भारत के जो लोग अपने परिश्रम और प्रतिभा से जीवन की दौड़ में आगे निकल सके हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपनी जड़ों को, अपने गांव, कस्बे, शहर को और अपनी माटी को हमेशा याद रखिए। साथ ही आप सब अपने जन्म स्थान और देश की जो भी सेवा कर सकते हैं अवश्य कीजिए। भारत के सभी सफल व्यक्ति यदि अपने अपने जन्म स्थान के विकास के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करें तो स्थानीय विकास के आधार पर पूरा देश विकसित हो जाएगा। प्यारे देशवासियों, आज हमारे सैनिक और सुरक्षाकर्मी देश अभिमान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमालय की असहनीय ठंड में और रेगिस्तान की भीषण गर्मी में अपने परिवार से दूर वे मातृभूमि की रक्षा में तत्पर रहते हैं। हमारे सशस्त्र बल तथा पुलिसकर्मी देश की सीमाओं की रक्षा करने तथा आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात दिन चौकसी रखते हैं, ताकि अन्य सभी देशवासी चैन की नींद सो सकें। जब कभी किसी वीर सैनिक का निधन होता है तो सारा देश शोक संतप्त हो जाता है। पिछले महीने एक दुर्घटना में देश के सबसे बहादुर कमांडरों में से एक जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी तथा अनेक वीर योद्धाओं को हमने खो दिया। इस हादसे से सभी देशवासियों को गहरा दुख पहुंचा। देवी और सज्जनों, देश प्रेम की भावना देशवासियों की कर्तव्य निष्ठा को और मजबूत बनाती है। चाहे आप डॉक्टर हों या वकील, दुकानदार हों या ऑफिस वर्कर, सफाई कर्मचारी हों या मजदूर, अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा व कुशलता से करना देश के लिए आपका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह वर्ष सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहा है। हमारी बेटियों ने परंपरागत सीमाओं को पार किया है और अब नए क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की सुविधा आरंभ हो गई है। साथ ही सैनिक स्कूलों तथा सुप्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी से महिलाओं के आने का मार्ग प्रशस्त होने से सेनाओं की टैलेंट पाइपलाइन तो समृद्ध होगी ही, हमारे सशस्त्र बलों को बेहतर जेंडर बैलेंस का लाभ भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत आज बेहतर स्थिति में है। 21वीं सदी को जलवायु परिवर्तन के युग के रूप में देखा जा रहा है और भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए अपने साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ विश्व मंच पर नेतृत्व की स्थिति बनाई है। निजी स्तर पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी की सलाह के अनुरूप
अपने आसपास के परिवेश को सुधारने में अपना योगदान कर सकता है। भारत ने सदैव समस्त विश्व को एक परिवार ही समझा है। मुझे विश्वास है कि विश्व बंधुत्व की इसी भावना के साथ हमारा देश और समस्त विश्व समुदाय और भी अधिक समरस तथा समृद्ध भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष जब हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, तब हम अपने राष्ट्रीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार करेंगे। इस अवसर को हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बड़े पैमाने पर हमारे देशवासी, विशेषकर हमारे युवा, इस ऐतिहासिक आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। यह न केवल अगली पीढ़ी के लिए बल्कि हम सभी के लिए अपने अतीत के साथ पुनः जुड़ने का एक शानदार अवसर है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम हमारी गौरवशाली ऐतिहासिक यात्रा का एक प्रेरक अध्याय था। स्वाधीनता का यह 75वां वर्ष उन जीवन मूल्यों को पुनः जागृत करने का समय है जिनसे हमारे महान राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली थी। हमारी स्वाधीनता के लिए अनेक वीरांगनाओं और सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। स्वाधीनता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व न जाने कितनी कठोर यातनाओं एवं बलिदानों के पश्चात नसीब हुए हैं। आइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब श्रद्धापूर्वक उन अमर बलिदानियों का भी स्मरण करें। प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता प्राचीन है, परंतु हमारा यह गणतंत्र नवीन है। राष्ट्र निर्माण हमारे लिए निरंतर चलने वाला एक अभियान है। जैसा एक परिवार में होता है, वैसे ही एक राष्ट्र में भी होता है कि एक पीढ़ी अगली पीढ़ी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब हमने आज़ादी हासिल की थी, उस समय तक औपनिवेशिक शासन के शोषण ने हमें घोर गरीबी की स्थिति में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद के 75 वर्षों में हमने प्रभावशाली प्रगति की है। अब युवा पीढ़ी के स्वागत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। हमारे युवाओं ने इन अवसरों का लाभ उठाते हुए सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुझे विश्वास है कि इसी ऊर्जा, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता के साथ हमारा देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा तथा अपनी क्षमताओं के अनुरूप विश्व समुदाय में अपना अग्रणी स्थान अवश्य प्राप्त करेगा। मैं आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Dear fellow citizens, Namaskar. My heartiest greetings to all of you in India and abroad on the eve of the 73rd Republic Day. It is an occasion to celebrate what is common to us all, our Indianness. It was on this day in 1950 that this sacred essence of us all assumed a formal shape. That day, India was established as the largest democratic republic, and we the people put into effect a constitution that is an inspired document of our collective vision. The diversity and vibrancy of our democracy is appreciated worldwide. It is this spirit of unity and of being one nation which is celebrated every year as Republic Day. This year's celebrations may be muted due to the pandemic, but the spirit is as strong as ever. On this occasion, let us also remember the great freedom fighters who showed incomparable courage in their pursuit of the dream of Swaraj and fired up the people to fight for it. 2 days ago, on 23rd January, all of us observed the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, who had adopted the energizing salutation of Jai Hind. His quest for independence and his ambition to make India proud inspire all of us. We are immensely fortunate
that the Constituent Assembly, which prepared the document, included some of the best minds of their generation. They were the leading lights of our great freedom struggle. After long years, the soul of India was reawakening, and these exceptional men and women were the harbingers of a new dawn. They discussed threadbare every article, every phrase, and every word on behalf of the people. The churning went on for close to 3 years. Eventually, it was Dr. Babasaheb Ambedkar who, as chairman of the drafting committee, prepared the final version that has become our founding document. While the text of the Constitution dealing with the details of the workings of the state is quite long, the preamble sums up its guiding principles: democracy, justice, liberty, equality, and fraternity. They form the bedrock on which our republic stands. These are the values that form our collective inheritance. These values have been accorded primacy in our Constitution in the form of fundamental rights and fundamental duties of the citizens. Rights and duties are two sides of the same coin. The observance of the fundamental duties mentioned in the Constitution by the citizens creates the proper environment for enjoyment of fundamental rights. By fulfilling the fundamental duty of rendering national service when called upon to do so, crores of our people have transformed the Swachh Bharat Abhiyan and the COVID vaccination drive into mass movements. A great deal of credit for the success of such campaigns goes to our dutiful citizens. I am sure that our people will continue to strengthen the campaigns of national interest with their active participation and will demonstrate the same dedication. The Constitution of India was enacted and adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, which we now celebrate as Constitution Day. But it was made effective 2 months later. This was done to mark that day in 1930 when India resolved to win complete freedom. From 1930 to 1947, every year, 26th January was celebrated as Purna Swaraj Day, and that was the day chosen to put the Constitution into force. Writing in 1930, Mahatma Gandhi had advised fellow citizens how Purna Swaraj Day was to be celebrated. He had said, and I quote, "Remember that since we desire to attain our end by non-violent and truthful means only, we can do so only through self-purification. We should therefore devote the day to doing such constructive work as lies in our power to do." Unquote. Needless to say, Gandhiji's advice is timeless. He would have liked us to celebrate the Republic Day in the same manner. He wanted us to look inside, introspect, and strive to become better human beings, and then also look outside, join hands with others, and contribute towards the making of a better India and a better world. Dear fellow citizens, the world has never been in so much need of help as now. It has been over 2 years now, and humankind is still battling with the coronavirus. Hundreds of thousands of lives have been lost, and the world economy has been reeling under the impact. The world has suffered from unprecedented misery, and surge after surge of new variants have been posing new crises. It has been an extraordinary challenge to humankind. The pandemic management was bound to be all the more difficult in India.
We have high population density, and as a developing economy, we did not have the level of resources and infrastructure needed to battle this invisible enemy. But it is only in such difficult times that the resilience of a nation shines forth. I am proud to say that we have shown an unmatched resolve against the coronavirus. In the first year itself, we raised the healthcare infrastructure and also reached out to help others. By the second year, we had developed indigenous vaccines and launched the world's biggest vaccination drive in history. The vaccination drive is progressing at a quick pace in our country. During the pandemic, we have reached out to several other countries with vaccines and other medical help. This contribution by India has been appreciated by international organizations. There have been setbacks, unfortunately, as the virus makes a comeback with new mutations. Countless families have gone through a harrowing time. There are no words to express our collective trauma. The only saving grace is that many lives could be saved. As the pandemic is still widespread, we must remain alert and not let our guard down. The precautions we have taken till now have to be continued. Wearing masks and maintaining social distancing have been essential parts of COVID-appropriate behavior. In the fight against the COVID pandemic, it has now become a sacred national duty of every citizen to follow the precautions suggested by our scientists and experts. We have to discharge this duty till the crisis is behind us. A time of crisis has also made us appreciate how we all Indians are connected as one family. The time of social distancing has brought us close to each other. We have realized how much we depend on each other. Doctors, nurses, and paramedics have risen to the challenge, working long hours in difficult conditions, even at the risk of their lives, to attend to patients. Others have kept the nation moving, managing supply chains and utilities. The leadership, policymakers, administrators, and others at the central and state levels have made timely interventions. Due to such interventions, the economy is on the move again. It is a testimony to India's spirit in the face of adversity that the economy is projected to grow at an impressive rate in this fiscal after going through contraction last year. This shows the success of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan launched in the previous year. The government has shown relentless focus on reforming every economic sector and providing a helping hand wherever necessary. The impressive economic performance is made possible due to improvement in the agriculture and manufacturing sectors. I am happy to note that our farmers, especially young farmers with small holdings, are enthusiastically adopting natural farming. Small and medium enterprises have played an important role in providing employment to people and imparting impetus to the economy. Our innovative young entrepreneurs have set new benchmarks of success by making effective use of the startup ecosystem. It is a testimony to the success of our country's massive and robust digital payment platform that millions of digital transactions are being done every month. To reap the demographic dividend, the government has created the right environment with the national education policy that makes a perfect blend of traditional values and modern skills. It is gratifying to note that India has found a place among the top 50 innovative economies. It is all the more satisfying to note
that we have been able to promote merit while also stressing upon all-round inclusion. Ladies and gentlemen, in the past year, our sports persons also brought cheers as they made their mark at the Olympics. The self-confidence of these young champions inspires millions today. In the recent months, I have witnessed remarkable examples of our people strengthening the country and the society through their commitment and action in diverse areas. However, I will mention only two such instances. The dedicated teams of the Indian Navy and Cochin Shipyard Limited have built an indigenous state-of-the-art aircraft carrier IAC Vikrant, which is to be inducted into our Navy. Due to such modern military capabilities, India is now counted among the world's leading naval powers. This is an impressive example of moving towards self-reliance in the field of defense. Apart from this, I found one special experience very touching. In a village called Sui in Bhiwani district of Haryana, some enlightened citizens who belong to that village have transformed the village under the Swaprerit Adarsh Gram Yojana, demonstrating sensitivity and diligence. This example of expressing affection and gratitude for one's village or native land is worth emulating. There remains lifelong love and reverence for their native land in the hearts of grateful people. This example strengthens my belief that a new India is emerging, a strong India and a sensitive India. Sashakt Bharat, Samvedansheel Bharat. I am sure that taking inspiration from this example, other resourceful people will also contribute for the development of their villages and cities. In this context, I would like to share a personal experience with all of you. I had the privilege of visiting my birthplace, that is my village Paronk, at Kanpur, Dehat district in the month of June last year. On reaching there, I naturally felt the urge to express respect for the sacred soil of my village and applied it on my forehead, because I believe that I have been able to reach Rashtrapati Bhavan only due to the blessings of my village. Wherever in the world I may be, my village and my country remain in my heart. I request the people of India who are successful in life due to their hard work and talent to always remember their roots, their village, town or city. Also, all of you must serve your place of birth and your country in whatever way you can. If all the successful people of India work sincerely for the development of their birthplaces, then the whole country will benefit from the outcome of such local development. Dear fellow citizens, today it is our soldiers and security personnel who carry on the legacy of national pride. In the unbearable cold of the Himalayas and in the excruciating heat of the desert, far away from their families, they continue to guard the motherland. It is thanks to the constant vigil of the armed forces securing our borders and the police personnel maintaining internal security within the country that their fellow citizens enjoy a peaceful life. When a brave soldier dies on duty, the entire country feels sad. Last month, in an unfortunate accident, we lost one of the bravest commanders of the country, General Bipin Rawat, his wife, and many brave soldiers. The entire country was deeply saddened by the tragic loss. Ladies and gentlemen, patriotism strengthens the sense of duty among citizens. Whether you are a doctor or a lawyer, a shopkeeper or office worker, a sanitation employee or a laborer, doing one's duty well
and efficiently is the first and foremost contribution you make to the nation. As the Supreme Commander of the Armed Forces, I am glad to note that it has been a watershed year for women empowerment in the armed forces. Our daughters have broken a glass ceiling, and permanent commission has now been allowed for women officers in new areas. Also, the talent pipeline for the forces will be strengthened with women coming through Sainik schools and the prestigious National Defence Academy. Consequently, our armed forces will benefit from better gender balance. I am confident that India is better placed today to meet the challenges of the future. The 21st century is turning out to be the age of climate change, and India has taken a leadership position on the world stage in showing the way, especially with its bold and ambitious push for renewable energy. At the individual level, each one of us can remember Gandhiji's advice and help improve the world around us. India has always considered the whole world as one family. I am sure that inspired by this spirit of universal brotherhood, our country and the entire global community will move towards a more equitable and prosperous future. Dear fellow citizens, this year, India will cross a milestone when it completes 75 years of independence. We are celebrating this occasion as Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is heartening to note that our people, especially youngsters, are participating enthusiastically in a variety of events and programs organized to commemorate the landmark year. It is a great opportunity for not only the next generation but all of us to reconnect with our past. Our freedom struggle was an inspiring chapter in our splendid saga. In this 75th year of independence, let us rediscover the values that animated our glorious national movement. Many men and women laid down their lives for our freedom. Our freedom fighters have suffered unimaginable torture and made countless sacrifices for us to enjoy the festivals of Independence Day and Republic Day. Let us gratefully recall their immortal sacrifices on the occasion of Republic Day. Ladies and gentlemen, India is an ancient civilization, but a young republic. For us, nation building is a constant endeavor. As in a family, so in a nation. One generation works hard to ensure a better future for the next generation. When we won independence, the exploitation of colonial rule had left us in utter poverty. But in 75 years, we have made impressive progress. New opportunities await the next generation. Our youth have taken advantage of these opportunities and set new benchmarks of success. I am sure that with this energy, confidence, and entrepreneurship, our country will continue to march ahead on the path of progress and will definitely secure its rightful place, befitting its potential in the global community. I once again wish all of you a happy Republic Day. Thank you. Jai Hind.
Dear fellow citizens, Namaskar. My heartiest greetings to all of you in India and abroad. 73வது குடியரசு திருநாளை முன்னிட்டு நாட்டிலும் அயல் நாடுகளிலும் வாடும் அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் என்னுடைய இதயபூர்வமான நல்வாழ்த்துக்கள். நம் அனைவரையும் ஒரே இடையில் இணைக்கும் பாரதியத்துவத்தின் மாட்சிமையின் கொண்டாட்டம் இது. 1950ஆம் ஆண்டிலே இன்றைய தினத்தன்று நம் அனைவரின் இந்த கௌரவமிக்க அடையாளத்திற்கு முறையானதொரு வடிவம் கிடைத்தது. அன்றுதான் பாரதம் உலகின் மிகப்பெரிய குடியரசு என்ற வகையில் நிறுவப்பட்டது. பாரத நாட்டு மக்களான நாம் நம்முடைய சமூக விழிப்பின் உயிர்ப்பு நிறை ஆவணமான அரசியலமைப்பு சட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்தினோம். நம்முடைய பன்முகத்தன்மை மற்றும் வெற்றிகரமான மக்களாட்சி உலகம் முழுவதிலும் பாராட்டப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு திருநாளன்று நாம் நமது வளர்ச்சி காணும் மக்களாட்சி முறை மற்றும் தேச ஒற்றுமையின் உணர்வை கொண்டாடுகிறோம். பெருந்தொற்றின் காரணமாக இந்த ஆண்டின் கொண்டாட்டம் குறைவானதாக இருந்தாலும் நமது உணர்வு எப்போதும் போலவே சக்தியுடையதாக இருக்கிறது. குடியரசு திருநாள் என்ற இந்த தினம் தன்னாட்சி கனவுகளை மெய்ப்பிக்க ஈடு இணையற்ற சாகசங்களை நிகழ்த்தியதோடு இதன் பொருட்டு போராட நாட்டு மக்களுக்கும் உற்சாகம் அளித்த அந்த மனிதர்களையும் நினைத்து பார்க்கும் ஒரு வாய்ப்பாகும். 2 நாட்கள் முன்பாகத்தான் ஜனவரி மாதம் 23ஆம் தேதியன்று நாட்டு மக்களான நாம் அனைவரும் ஜெய் ஹிந்த் என்ற கோஷத்தை முன்வைத்த நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களின் 125வது பிறந்த நாளன்று அவரை நினைவில் கொண்டது. சுதந்திரத்தின் பொருட்டு அவருடைய தாகம் பாரத நாட்டை கௌரவம் மிக்கதாக ஆக்க வேண்டும் என்ற அவருடைய பேராவல் நம் அனைவருக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் ஊற்றாக விளங்குகிறது. நமது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை நிர்மாணம் செய்த குழுவில் அந்த காலகட்டத்தின் மிக உயர்ந்த ஆளுமைகள் பிரதிநிதிகளாக இருந்தார்கள் என்பது நமது மிகப்பெரிய பேறு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அவர்கள் நமது மகத்தான சுதந்திர போராட்டத்தின் முக்கியமான கொடித்தாங்கிகளாக இருந்தார்கள். நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு பாரதத்தின் தேசிய உணர்வு மீள் எழுச்சி காணத் தொடங்கியது. இந்த வகையிலே இந்த அசாதாரணமான பெண்களும் ஆடவர்களும் ஒரு புதிய விழிப்பின் அற்புதமான பங்களிப்பை அளிக்கத் தொடங்கினார்கள். அவர்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஒவ்வொரு உட்பிரிவு, வாக்கியம் மற்றும் சொல்லிலும் சாமானிய மக்களின் நலன் தொடர்பாக விரிவான வகையிலே உரைத்தார்கள். இந்த கருத்து கடைசல் கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகள் வரை நடந்து வந்தது. டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் வரைவு குழுவின் தலைவர் என்ற முறையில் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக சமர்ப்பித்தார். இதுவே நமது ஆதார ஆவணமாக மாறியது. நமது அரசியலமைப்பு சட்ட வடிவம் விரிவானதாக ஏன் இருக்கிறது என்றால் அதில் மாநிலங்களின் செயல்பாடுகளின் அமைப்பும் விரித்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே வேளையில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முன்னுரையில் மக்களாட்சி முறை, நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவத்தின் வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள் சாறு பொதிந்த வகையில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த நெறிமுறைகளின் ஆதாரத்தில்தான் அரசியலமைப்பு சட்டம் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாழ்க்கை விழுமியங்களில்தான் நமது சமூக பாரம்பரியமும் பிரதிபலிக்கிறது. இந்த வாழ்க்கை விழுமியங்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் குடிமக்களின் அடிப்படை கடமைகள் என்ற வகையில் நமது அரசியல் அமைப்பு சட்டம் வாயிலாக முதன்மையான மகத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு 2 பக்கங்கள் உள்ளன. அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அடிப்படை கடமைகளை குடிமக்கள் பின்பற்றி நடக்கும் பொழுது அடிப்படை உரிமைகளுக்கான முழுமையான சூழல் ஏற்படுகிறது. அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட பொழுது நாட்டிற்கு சேவையாற்றுவது என்ற அடிப்படை கடமையை நிறைவேற்றும் வண்ணம் நமது கோடிக்கணக்கான நாட்டு மக்களுக்கும் தூய்மை இயக்கம் தொடங்கி கோவிட் தடுப்பூசி இயக்கம் வரை ஒரு மக்கள் பேரியக்கமாக மாற்றினார்கள். இப்படிப்பட்ட இயக்கங்களின் வெற்றிக்கான மிகப்பெரிய நன்மதிப்பும் கடமையாற்றுவதிலே கருத்தாக இருந்த நமது குடிமக்களையே சாரும். நமது நாட்டு மக்கள் இதே கடமையுணர்வோடு தேச நலன் தொடர்பான இயக்கங்களில் தங்களுடைய ஆக்கப்பூர்வமான பங்களிப்பை அளித்து தொடர்ந்து பலப்படுத்தி வருவார்கள் என்ற முழு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. பிரியமான நாட்டு மக்களே, பாரதத்தின் அரசியலமைப்பு சட்டம் 1949ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 26ஆம் தேதியன்று அரசியலமைப்பு சட்ட அவை வாயிலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அந்த நாளைத்தான் நாம் அரசியலமைப்பு சட்ட நாளாக கொண்டாடுகிறோம். இதற்கு 2 மாதங்களுக்கு பிறகு 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26ஆம் தேதியன்று நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் முழுமையாக அமல் செய்யப்பட்டது. நாட்டு மக்கள் முழுமையான சுதந்திரத்தை அடைந்தே தீருவது என்ற உறுதிப்பாட்டை மேற்கொண்ட 1930ஆம் ஆண்டினை நினைவு கொள்ளும் வகையிலே இவ்வாறு செய்யப்பட்டது. 1930 முதல் 1947 வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி பூரண சுயராஜ்ய தினமாக கொண்டாடப்பட்டது. ஆகவே அதே நாளன்று அரசியலமைப்பு சட்டத்தை முழுமையாக வழக்கத்திற்கு கொண்டு வருவது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. 1930ஆம் ஆண்டு காந்தியடிகள் நாட்டு மக்களுக்கு பூரண சுயராஜ்ய தினத்தை கொண்டாடும் வழிமுறையை விளங்க வைத்தார். அவர்,
நாம் நமது இலக்கை அகிம்சையான வாய்மையான முறையிலே அடைய விரும்புகிறோம். ஆன்ம சுத்தி வாயிலாக மட்டுமே இதை நம்மால் செய்ய முடியும். ஆகையால் நாம் நமது நாட்களை நம்மால் என்ற வகையில் ஏதாவது ஆக்கப்பூர்வமான செயலில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று கூறினார். இயன்ற அளவுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களை புரிய காந்தியடிகள் அளித்த இந்த உபதேசம் என்றுமே கருத்தில் கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கும். அவருடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க குடியரசு திருநாளை கொண்டாடும் தினத்தன்றும் சரி, அதன் பிறகும் சரி, நம் அனைவரின் சிந்தனையிலும் செயலிலும் ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களாக இருக்க வேண்டும். நாம் அனைவரும் நமக்குள்ளே கூர்ந்து பார்த்து ஆன்ம பரிசோதனை செய்து மேலும் சிறப்பான மனிதனாக மாறும் முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும். இதன் பிறகு நாம் வெளியே கவனித்து மக்களோடு கைகோர்த்து ஒரு சிறப்பான பாரதம் மற்றும் மேம்பட்ட உலகை உருவாக்க நம்முடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும். அன்பான நாட்டு மக்களே, இன்று இருப்பது போல பரஸ்பர ஒத்துழைப்பிற்கான தேவை மனித சமூகத்திற்கு இதுவரை ஏற்பட்டதில்லை. ஈராண்டுகள் கடந்த இந்த நிலையில் கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான மனித சமூகத்தின் போராட்டம் இன்று வரை தொடர்கிறது. இந்த பெருந்தொற்றிலே ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். ஒட்டுமொத்த உலகின் பொருளாதார நிலையும் சீர்கேடு அடைந்திருக்கிறது. தினமும் புதிய வடிவங்களில் இந்த கிருமி புதிய சங்கடத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலை மனித சமூகத்திற்கு எதிரான ஒரு அசாதாரணமான சவாலாக உருவெடுத்திருக்கிறது. பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான பாரதத்தின் போராட்டம் என்பது எதிர்பார்த்தபடியே கடினமானதாகவே இருந்தது. நமது நாட்டில் மக்கள் தொகை மிக செறிவான ஒன்று. வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் என்ற முறையிலே நம்மிடத்திலே இந்த அடையாளம் தெரியாத எதிரியோடு போராட தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்புகளும் அவசியமான கருவிகளும் போதுமான அளவிலே இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட கடினமான சூழ்நிலையில்தான் எந்த ஒரு தேசத்தின் போராடும் திறன் பளிச்சிடுகிறது. கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு எதிராக அசாதாரணமான உறுதிப்பாட்டையும் செயல்திறனையும் நாம் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்பதை கூறும்போது எனக்கு மிகுந்த பெருமிதம் உண்டாகிறது. முதலாம் ஆண்டிலேயே நாம் சுகாதார சேவைகளின் அடிப்படை அமைப்பினை விரிவானதாகவும் பலமானதாகவும் உருமாற்றினோம். மற்ற நாடுகளுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டினோம். 2ஆம் ஆண்டுக்குள்ளாக நாம் உள்நாட்டிலேயே தயாரித்த தடுப்பூசியை உருவாக்கி உலக வரலாற்றின் மிகப்பெரிய தடுப்பூசி இயக்கத்தை ஆரம்பித்தோம். இந்த இயக்கம் விரைவு கதியில் முன்னேறி வருகிறது. நாம் பல நாடுகளுக்கும் தடுப்பூசி மற்றும் சிகிச்சை தொடர்பான பிற வசதிகளை அளித்திருக்கிறோம். பாரதத்தின் இந்த பங்களிப்பு உலக அமைப்புகளின் பாராட்டுதல்களை பெற்றிருக்கிறது. துரதிருஷ்டவசமாக சங்கடங்கள் தொடர்ந்து வரத் தொடங்கின. ஏனென்றால் இந்த நோய்க்கிருமி உருமாற்றம் பெற்று மீண்டும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. எண்ணற்ற குடும்பங்கள் பயங்கரமான கஷ்டத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கின்றன. நமது சமூகம் அனுபவித்து வரும் சிரமத்தை என்னால் சொற்களில் வடிக்க இயலாது. ஆனால் பலருடைய உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கின்றன என்பது மட்டுமே சற்றே ஆறுதல் அளிக்கும் விஷயம். பெருந்தொற்றின் தாக்கம் இப்பொழுதும் கூட பரவலான வகையில் தொடர்கிறது என்பதால் நாம் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும். நமது பாதுகாப்பு விஷயத்தில் சற்றும் கூட தளர்வாக இருக்கக்கூடாது. நாம் இதுவரை கடைபிடித்த முன்னெச்சரிக்கைகளை தொடர்ந்து கடைபிடித்து வர வேண்டும். முகக்கவசத்தை அணிய வேண்டும். சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும். கோவிட் பெருந்தொற்றோடு தொடர்புடைய வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை முக்கியமானவையாக பின்பற்றி நடக்க வேண்டும். கோவிட் பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான போரில் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் வல்லுநர்கள் வாயிலாக பரிந்துரைக்கப்படும் முன்னெச்சரிக்கைகளை பின்பற்றுவது இன்று நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவரின் தேசிய கடமையாக இருக்கிறது. நாம் இந்த சங்கடத்தில் இருந்து விடுபடும் வரை இந்த தேசிய கடமையை நாம் பின்பற்றியே ஆக வேண்டும். சங்கடம் நிறைந்த இந்த வேளையில் நாட்டு மக்களான நாம் அனைவரும் எப்படி ஒரு குடும்பமாக பரஸ்பர ஒற்றுமையோடு இருக்கிறோம் என்பதை காண முடிந்தது. சமூக இடைவெளி என்ற இந்த கடினமான வேளை நம் அனைவரிடத்திலும் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஒருவரை ஒருவர் நாம் எந்த அளவுக்கு சார்ந்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் உணர்ந்தோம். கடினமான சூழ்நிலைகளில் மணிக்கணக்காக பணியாற்றி நோயாளிகளை கவனித்துக் கொள்ள தங்களுடைய உயிரையே பணயம் வைத்து மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் துணை மருத்துவ பணியாளர்களும் மனித சேவை புரிந்திருக்கிறார்கள். பல பேர்கள் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு எந்தவிதமான இடையூறும் ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்தார்கள். விநியோக சங்கிலிகள் சீராக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தினார்கள். மத்திய மாநில அளவில் சமூக சேவகர்கள், கொள்கை வரையறுப்பவர்கள், நிர்வாகத்தினர் மற்றும் பிறர் காலத்திற்கேற்ப முடிவுகளை மேற்கொண்டார்கள். இந்த முயற்சிகளின் துணையோடுதான் நமது பொருளாதார அமைப்பிலே மீண்டும் வேகம் பிறக்க தொடங்கியிருக்கிறது. எதிர்மறையான சூழ்நிலைகளிலும் கூட பாரதத்தின் உறுதிப்பாட்டின் அத்தாட்சி என்று சொன்னால் கடந்த ஆண்டு பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சிக்கு பிறகு நடப்பு நிதியாண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் என்று அனுமானிக்கப்படுகிறது. இது கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட சர்சார்பு பாரத இயக்கத்தின் வெற்றியை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது. பொருளாதாரத்தின் அனைத்து துறைகளிலும் மேம்பாட்டை புகுத்தவும் தேவைக்கு ஏற்றவாறு உதவிகளை புரியவும் அரசாங்கம் தொடர்ந்து செயலாற்றி வருகிறது. இந்த கருத்தை கவரும் பொருளாதார செயல்பாட்டிற்கு பின்னால்
விவசாயம் மற்றும் தயாரிப்பு துறைகளில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்களின் பங்களிப்பு மகத்தானது. நமது விவசாயிகள், குறிப்பாக சிறிய நிலப்பகுதிகளை வைத்திருக்கும் இளம் விவசாயிகள், இயற்கை விவசாயத்தில் உற்சாகமாக ஈடுபட தொடங்கியிருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கவும், பொருளாதார அமைப்பின் வேகத்தை கூட்டவும் சிறு மற்றும் குறு தொழில்கள் மகத்துவமான பங்களிப்பை அளித்திருக்கின்றன. நமது நூதனமான இளம் தொழில் முனைவோர் ஸ்டார்ட் அப் சூழல் முறைகளை சிறப்பான முறையிலே பயன்படுத்தி புதிய வெற்றி சிகரங்களை தொட்டு வருகிறார்கள். ஒவ்வொரு மாதமும் கோடிக்கணக்கான எண்ணிக்கையில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் செய்யப்பட்டு வருவது என்பது நமது தேசத்தின் மேம்பட்ட, விசாலமான மற்றும் பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை தளத்தின் வெற்றிக்கான எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது. மனித வளத்தால் பயனடைதல், அதாவது மக்கள் தொகை ஆதாயத்தை பெற நமது பாரம்பரியமான வாழ்க்கை விழுமியங்கள் மற்றும் நவீன திறன்களின் சீரழிவு நிறைந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை வாயிலாக அரசாங்கம் முழுமையானதொரு சூழலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. உலகின் முதல் 50 புதுமையான பொருளாதாரங்களில் பாரதம் இடம் பிடித்திருக்கிறது என்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. அனைவரையும் உள்ளடக்கிய தன்மையை நாம் முன்னிறுத்தும் அதே வேளையில் தகுதிக்கும் தகுந்த இடத்தை அளிப்பதால் இந்த சாதனை மேலும் மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாக விளங்குகிறது. சகோதர சகோதரிகளே, கடந்த ஆண்டு ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் நமது விளையாட்டு வீரர்கள் அற்புதமாக விளையாடி மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தார்கள். இந்த இளம் வெற்றியாளர்களின் தன்னம்பிக்கை லட்சக்கணக்கான நாட்டு மக்களுக்கு இன்று உத்வேகம் அளித்து வருகிறது. தற்போது பல்வேறு துறைகளில் நாட்டு மக்களின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் செயல்பாடு வாயிலாக தேசம் மற்றும் சமூகத்திற்கு பலம் அளிக்கும் பல சிறப்பான எடுத்துக்காட்டை பார்க்க முடிகிறது. இவற்றில் நான் 2 எடுத்துக்காட்டுகளை மட்டுமே கூற விரும்புகிறேன். இந்திய கடற்படை மற்றும் கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளத்தின் அர்ப்பணிப்பு நிறைந்த குழுக்கள் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட மிக நவீனமான விமானம் தாங்கி கப்பலான IAC விக்ராந்தினை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். இது நமது கடற்படையில் இணைக்கப்பட இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நவீன கடற்படை திறன்களின் பலத்தில்தான் இப்போது பாரதம் உலகின் முதன்மையான கடற்படை சக்தி நிறைந்த நாடுகள் வரிசையில் இடம் வகிக்கிறது. இது பாதுகாப்பு துறையில் தற்சார்பை நோக்கி முனைப்புடன் இருப்பது என்பதற்கான கருத்தை கவரும் எடுத்துக்காட்டு. இதிலிருந்து சற்று விலகி ஒரு சிறப்பான அனுபவம் என் இதயத்தை வெகுவாக தொட்டது. ஹரியானாவின் பிவானி மாவட்டத்தில் சுயி என்ற பெயருடைய கிராமத்தின் விழிப்புணர்வுடைய சில குடிமக்கள் தங்கள் புரிந்துணர்வு மற்றும் கடமையுணர்வை வெளிப்படுத்தும் வகையில் சுயமாக உத்வேகம் பெற்ற ஆதர்ச கிராம திட்டத்தின்படி தங்களுடைய கிராமத்தை உருமாற்றியிருக்கிறார்கள். தங்களுடைய கிராமம், அதாவது தங்களுடைய தாய்மண்ணின் மீது கொண்ட பற்றுதல் மற்றும் நன்றியுணர்வால் உந்தப்பட்ட இது பின்பற்றக்கூடிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு. நன்றியுணர்வு படைத்தவர்களின் இதயத்தில் தங்களுடைய தாய்நாட்டின் மீது வாழ்நாள் வரையிலான வாஞ்சையும் அர்ப்பணிப்பும் நீடித்திருக்கும். இப்படிப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளால் ஒரு புதிய பாரதம் மலர்கிறது என்ற என்னுடைய நம்பிக்கை மேலும் உறுதிப்படுகிறது. சக்தி படைத்த பாரதம் மற்றும் புரிந்துணர்வு உடைய பாரதம் இந்த எடுத்துக்காட்டுகளில் இருந்து உத்வேகமடைந்து திறன்மிகு நாட்டு மக்கள் பிறரும் தங்களுடைய கிராமங்கள் மற்றும் நகரங்களை மேம்படுத்த தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க முன்வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. இந்த வேளையில் நாட்டு மக்களுக்கான உங்கள் அனைவரிடத்திலும் ஒரு சொந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் கான்பூர் தேகாத் மாவட்டத்தில் எனது பிறந்த இடமான, அதாவது என்னுடைய கிராமமான பௌரங் செல்லும் பேறு கிடைத்தது. அங்கே சென்ற உடனேயே இயல்பாகவே என்னுடைய கிராமத்தின் மண்ணை என் நெற்றியில் இட்டுக்கொள்ளும் உணர்வு ஏற்பட்டது. ஏனென்றால் என் கிராம பூமியின் ஆசைகளின் பலத்தாலேயே என்னால் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரை செல்ல முடிந்திருக்கிறது என்பதே எனது நம்பிக்கை. உலகிலே எங்கு நான் சென்றாலும் என்னுடைய கிராமமும் என்னுடைய பாரதமும் நீக்கமற என்னில் நிறைந்திருக்கின்றன. தங்களுடைய உழைப்பு மற்றும் திறமைகளால் வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் முன்னேறியவர்களிடத்தில் என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னவென்றால், நீங்கள் உங்களுடைய வேர்களை உங்களுடைய கிராமங்கள் நகரங்களோடு உங்கள் மண்ணோடு கொண்ட தொடர்புகளை என்றுமே நினைவில் இருத்தி கொள்ளுங்கள் என்பதே. இதோடு கூடவே நீங்கள் உங்கள் பிறந்த இடம் மற்றும் தேசத்திற்கு என்ன சேவையை உங்களால் செய்ய முடியுமோ அதை கண்டிப்பாக செய்யுங்கள். பாரதத்தின் வெற்றியாளர்கள் அனைவரும் அவரவருடைய பிறந்த இடங்களின் வளர்ச்சிக்காக அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் செயல்களை செய்தால் வட்டார வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் தேசம் முழுவதும் வளர்ச்சியடையும். பிரியமான நாட்டு மக்களே, இன்று நமது இராணுவ மற்றும் பாதுகாப்பு படையினர் தேசத்தின் கௌரவம் என்ற மரபினை முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். இமயத்தின் தாங்குவண்ணா குளிர் மற்றும் பாலைவனத்தின் கொடூரமான வெப்பத்தில் தங்கள் குடும்பங்களை விட்டு விலகி அவர்கள் தாய் திருநாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக விழிப்போடு இருக்கிறார்கள். நமது ஆயுதப்படையினர் மற்றும் காவல் படையினர் தேசத்தின் எல்லைகளை பாதுகாப்பதோடு உள்நாட்டு பாதுகாப்பினை உறுதி செய்ய இரவு பராக விழிப்போடு இருக்கிறார்கள்.
இதனால்தான் நாட்டு மக்கள் அனைவராலும் நிம்மதியாக உறங்க முடிகிறது. படைவீரர் ஒருவரது மரணம் நிகழ்ந்தால் நாடு முழுவதும் சோகத்தால் பிடிக்கப்படுகிறது. கடந்த மாதம் ஒரு விபத்தில் தேசத்தின் மிகவும் சாகசமான படைத்தலைவர்களில் ஒருவரான தளபதி பிபின் ராவத் அவர்கள், அவருடைய மனைவி மற்றும் பல வீரர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம். இந்த விபத்தின் காரணமாக நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் ஆழமான துக்கம் உண்டானது. சகோதர சகோதரிகளே, நாட்டுப்பற்று உணர்வு நாட்டு மக்களின் கடமையுணர்வுக்கு மேலும் பலம் சேர்க்கிறது. நீங்கள் மருத்துவராகவோ, வடைக்குரங்கராகவோ, கடைக்காரராகவோ, அலுவலகத்தில் பணிபுரிபவராகவோ, தூய்மை பணியாளராகவோ, தொழிலாளியாகவோ யாராக இருந்தாலும் உங்களுடைய கடமைகளை திறமையோடும் அர்ப்பணிப்போடும் ஆற்றுவதுதான் தேசத்தின் பொருட்டு உங்கள் முதன்மையான மற்றும் மிகவும் மகத்துவமான பங்களிப்பாகும். ஆயுதப்படையினரின் முதன்மை தளபதி என்ற வகையில் இந்த ஆண்டு ஆயுதப்படைகளில் பெண்களின் அதிகாரமளித்தல் என்ற முறையில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது என்பதை தெரிவிப்பதில் நான் பேருவகை அடைகிறேன். நமது பெண்கள் பாரம்பரியமான எல்லைகளை கடந்திருக்கிறார்கள். இப்போது புதிய துறைகளில் பெண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தரமான கமிஷன் என்ற வாய்ப்பு தொடங்கப்பட்டுவிட்டது. இதோடு கூடவே இராணுவ பள்ளிகளிலும் புகழ்மிக்க தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியில் பெண்கள் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான பாதை வகுக்கப்படுவதால் படைகளின் திறமை தேவைகள் நிறைவு பெறுவதோடு நமது படைகளுக்கு பாலின சமத்துவம் ஆதாயம் கிடைக்கும். எதிர்கால சவால்களை எதிர்கொள்வதில் பாரதம் இன்று சிறப்பான நிலையில் இருக்கிறது. 21ஆம் நூற்றாண்டு நீர் மற்றும் காற்றின் மாற்றத்திற்கான யுகமாக பார்க்கப்படுகிறது. பாரதம் புதுப்பிக்க வல்ல எரிசக்தி துறையில் தனது சாகசமும் மகத்துவமான இலக்குகளோடு உலக அரங்கில் தலைமை இடத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. தனிப்பட்ட முறையிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் காந்தியடிகளின் அறிவுரைப்படி நமது அருகிலே இருக்கும் சூழலை மேம்படுத்த நம்முடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும். பாரதம் உலகம் முழுவதையும் ஒரு குடும்பமாகவே கருதி வந்திருக்கிறது. உலக சகோதரத்துவத்தின் இந்த உணர்வோடு நமது தேசமும் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயமும் மேலும் அதிக சமரசமும் நிறைவும் உடைய எதிர்காலத்தை நோக்கி முன்னேறுவோம் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது. பிரியமான நாட்டு மக்களே, நமது தேசம் சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டுகள் நிறைவு என்ற வரலாற்று பூர்வமான கட்டத்தை இந்த ஆண்டு கடக்க இருக்கிறது. இந்த வேளையை நாம் சுதந்திரத்தின் அமிர்த மகோத்சவம் என்ற முறையிலே கொண்டாடி வருகிறோம். பெரிய அளவிலே நமது நாட்டு மக்கள், குறிப்பாக நமது இளைஞர்கள், இந்த வரலாற்று பூர்வமான ஏற்பாடுகளில் உற்சாகத்தோடு பங்கெடுத்து வருகிறார்கள் என்பது எனக்கு பேரு வகையை அளிக்கிறது. இது வருங்கால தலைமுறையினருக்கு மட்டுமின்றி நம் அனைவருக்குமே நமது கடந்த காலத்தோடு இணைந்து கொள்ளும் ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக விழுந்திருக்கிறது. நமது சுதந்திர போராட்டம் நமது கௌரவமிக்க வரலாற்று பயணத்தின் ஒரு உத்வேகம் அளிக்கும் அத்தியாயம். சுதந்திரத்தின் இந்த 75வது ஆண்டு நமது மகத்தான தேசிய இயக்கத்திற்கு உத்வேகம் அளித்த அந்த வாழ்க்கை விழுமியங்களை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் காலம். நமது சுதந்திரத்தின் பொருட்டு பல வீராங்கனைகளும் மைந்தர்களும் தங்கள் இன்னுயிர்களை தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள். சுதந்திர திருநாள் மற்றும் குடியரசு திருநாள் என்ற திருநாட்கள் எத்தனையோ துயர்கள் மற்றும் தியாகங்களின் பலனாகவே நமக்கு வாய்த்திருக்கின்றன. வாருங்கள், குடியரசு திருநாள் என்ற இந்த வேளையிலே நாம் அனைவரும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு அமரர்களான அந்த தியாகிகளையும் நினைவில் கொள்வோம். பிரியமான நாட்டு மக்களே, நாம் ஒரு இளம் குடியரசு என்றாலும் நமது நாகரிகம் பழமையானது. தேசத்தை கட்டமைப்பது என்பது தொடர்ந்து நடைபெறும் ஒரு இயக்கம். ஒரு குடும்பத்தில் நடப்பதைப் போலவே தான் ஒரு நாட்டிலும் நடக்கிறது. ஒரு தலைமுறையானது அடுத்த தலைமுறையின் எதிர்காலத்தை உறுதிப்படுத்துவதில் கடுமையாக உழைக்கிறது. நாம் சுதந்திரம் பெற்றபோது காலனி ஆதிக்கத்தின் சுரண்டல்கள் காரணமாக நாம் கொடுமையான ஏழ்மை நிலையில் தள்ளப்பட்டிருந்தோம். ஆனால் அதன் பிறகு 75 ஆண்டுகளில் நாம் ஈர்க்கத்தக்க முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறோம். இப்போது இளம் தலைமுறையினருக்கு சந்தர்ப்பங்களின் புதிய வாயில்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நமது இளைஞர்கள் இந்த சந்தர்ப்பங்களால் ஆதாயம் பெற்று புதிய அளவுகோல்களை நிறுவியிருக்கிறார்கள். இதே ஆற்றல், தன்னம்பிக்கை மற்றும் தொழில் முனைவுடன் நமது தேசம் வளர்ச்சி பாதையில் தொடர்ந்து முன்னேறி தனது திறமைகளுக்கு ஏற்ப உலக சமுதாயத்தில் தனது முன்னணி இடத்தை கண்டிப்பாக எட்டும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. நான் உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் குடியரசு திருநாளுக்கான இதயபூர்வமான நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றேன். நன்றி. ஜெய் ஹிந்த். Let us gratefully recall their immortal sacrifices on the occasion of Republic Day.
ladies and gentlemen. India is an ancient civilization, but a young republic. For us, nation building is a constant endeavor. As in a family, so in a nation. One generation works hard to ensure a better future for the next generation. When we won independence, the exploitation of colonial rule had left us in utter poverty. But in 75 years, we have made impressive progress. New opportunities await the next generation. Our youth have taken advantage of these opportunities and set new benchmarks of success. I am sure that with this energy, confidence, and entrepreneurship, our country will continue to march ahead on the path of progress and will definitely secure its rightful place, befitting its potential in the global community. I once again wish all of you a happy Republic Day. Thank you. Jai Hind.